आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਚਾਨਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆੜ ਕੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਈਆ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਇਹ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। I pay even tiny amounts with my card. It's just easier. It's becoming easier and easier. Will cash soon be a thing of the past? When I think about it, I pay more without cash than with. We cannot use cash money in Sweden anymore. Around the world, financial corporations, politicians, and leading economists are working to do away with cash. I'd see a future where you will be able to hold digital euro, digital dollars directly at the central bank. Who stands to profit from a world without money? And who will be the losers? ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਕਲਿੱਪ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ IMF ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਨਾ ਜੋਰਜੀਵਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲਗਾਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। We are working hard on the concept of a global CBDC platform. You know my views on CBDCs, and you know that I have pushed that project. Fabio Panetta is working hard on that together with members in the entire Euro system, with a high-level task force that is working really hard on moving forward. But in a way, I'm really pleased that attention is now focused on the role that cryptos can play and the role that central bank digital currency can have when they are implemented. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3% ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ US ਡਾਲਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ GM ਆਗਸਟੀਨ ਕਾਰਟਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। And there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also, we will have the technology to enforce that. Those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what cash is. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 11 ਕੰਟਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ 130 ਕੰਟਰੀਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 98% GDP ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਸਸਪੈਂਡਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲਗਾਰਡ 1000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ $1000 ਤੋਂ 1000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੋ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲਗਾਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। There are many protests in Europe against the electronic euro. What is the reason? You know, it's the beauty of Europe. It has different positions. If you ask in Northern Europe, for instance, in the Netherlands, they're quite happy to see the e-euro coming. If you ask a young German man, he'll say, yeah, fine. As I said, I don't want Meta, Google, or Amazon to suddenly come up with a currency that will take over the sovereignty of Europe. I don't want a foreign currency to become the currency of trading within Europe. So we have to be ready. No, the problem is they don't want to be controlled. They don't want to... Yeah, but you know what? Now we have in Europe this threshold. Above 1,000 euros, you cannot pay cash. If you do, you're on the grey market. So you take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. But, you know, the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control, you're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, you know, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France back 10 years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ CBDC ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ 14067। ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ CBDC ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ CBDC ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੋਮੀਨੀ ਹਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। Interested in giving these economic central planners more power over our economy, more power over your daily life and your economic activity? And I answer that question, double hockey sticks. No, we cannot have that happening. And so that's why we're here today. So last year, President Biden issued an executive order to explore the creation of a U.S. central bank digital currency, effectively converting the dollar into a centralized digital currency. And this is different than things like cryptocurrency, Bitcoin. A centralized digital currency is directly controlled and issued by the government to consumers. And it provides the government with a direct view of all consumer activities. And so, today, I'm here to call on the legislature to pass legislation to expressly forbid the use of CBDC as money within Florida's Uniform Commercial Code. This will ensure that Florida continues to be a state that supports innovation in the financial sector through the market while protecting against government surveillance over your personal finances. But our legislation shouldn't stop there. Given the continued increase in Chinese influence in worldwide affairs and increase in plans to adopt CBDC worldwide, our legislation also prohibits any CBDC issued by a foreign reserve or government-sanctioned central bank. This will ensure that any effort to adopt a worldwide digital currency will never occur in the free state of Florida. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਵਰਲਡ ਇਨਕਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰਲੂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਿ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਹਰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ $2000 ਦੇਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫ੍ਰੀਬੀ। A guaranteed income for seniors so they can live with dignity and not have to worry about paying the bills. Basic income. There's been a lot of talk about it this election. The pandemic has shown immense gaps in our society. ਇਹੀ ਸੇਮ ਤਜਰਬਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ $2000 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਗਈ EI ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੀ IRS ਅਤੇ CRA ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ $2000 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਉਸ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ AI ਫੇਸ ਰੈਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਗੇਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂ ਬੈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਡੀਓ।
they're constantly monitored by facial recognition cameras that are able to instantly put a face to a name. Now, the Chinese are also ranked, given a mark out of a possible 950 points. A score in the 700s is considered good. Around the 500 mark is not. For now, the number is a sort of bank credit rating, keeping track of everyone's spending habits. I think being ranked is a good thing. A society has to have rules. It forces us to be well behaved. It may seem scary, but it's just like that here. We're used to it, and anyway, we don't have a choice. But in an effort to keep all of its subjects in line, Beijing is taking the system a step further in 2020. It's aggregating data gathered by banks, private companies, and the state to rate if someone's a good or bad citizen. By using the most data possible, the so-called big data, the system will play an important role in rebuilding a moral society. The state will go over every detail of a person's life with a fine-tooth comb. Their financial situation, spending habits, career, even behavior on social media. Criticizing the government online or displaying outward signs of wealth is a no-no. On the other hand, praising the party or giving blood increases your social credit. Xiao Wen-Wang is a model citizen. She lives in Nanjing, a testing ground for social ranking. Married with a child, she has a job in a retirement home, no debts, and she wouldn't dream of jaywalking. As a good citizen, I respect the rules of the road. If I didn't, I'd lose points on my social credit. In theory, everything can be taken into account in the social score, even the most innocuous errands like supermarket shopping. When Xiao Wen-Wang makes an electronic payment, her purchases tell the state a lot about her. Buying cigarettes would count against her. On the other hand, nappies show she's an attentive mother. Beer could indicate alcoholism. She'd be better off buying water. In this pilot city of 8 million people, there are only 18,000 model citizens. For Xiao Wen-Wang, there are perks to be had, such as paying half price for the bus. I get discounts for all public services, even at museums. And the library is free for me, thanks to my score. A good score brings benefits, but people with low scores lose rights. The cinema names and shames people considered untrustworthy, plastering their details, even their addresses, across big screens. It's a matter of principle. Those people have to be condemned. Those people aren't honest, so they have to pay the price. It's only right to pay your debts. You have to blacklist those that don't. The Supreme Court has created a blacklist for so-called bad citizens, those whose ratings have dropped to zero. On it are companies, but also 23 million people to date. Among them is this journalist Liu Hu. He got a little too close to uncovering corruption among high-profile party members. After being sued for defamation by the subject of a story he'd written, he was blacklisted. But he only realized when he tried to buy a train ticket and was told he was banned from traveling. That tells me I'm still on the blacklist. Punished because he's been branded untrustworthy by the state. Once you're blacklisted, you can no longer get a bank loan, start a business, buy an apartment, or even send your children to a private school. Yu Hu is among a tiny minority of people who have dared to criticize the system, which some are calling a digital dictatorship. I worry, because I think many people like me will be deprived of individual freedoms, and all of us will live with restrictions of one kind or another. After our meeting, Yu Hu learned that his name had been removed from the blacklist, but he still has a long way to go if he doesn't want to languish at the bottom of the social credit hierarchy. Here, in this Shanghai surveillance center, no resident goes unwatched. Hundreds of millions of cameras are installed all over China. We have algorithms that automatically recognize certain behaviors. If someone isn't wearing a mask, for example, we immediately detect this wrongdoing. No one can escape the camera's gaze. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ।
ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਸ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Corporate is now announcing their intent to wind down their operations and voluntarily liquidate Silvergate Bank. So this is just another negative headline coming from the banking sector. European markets have closed down more than 3%, spooked by a major sell-off of shares in the Swiss banking giant Credit Suisse. Coming days after the collapse of the US-based Silicon Valley Bank, it's prompted fears of a full-blown crisis in the sector. So let's look at the damage at the close of the European markets today, while shares in Credit Suisse plunged to a record low, falling 24%. ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਕਲਿੱਪ। The US government seized First Republic Bank on May 1st and struck a deal to sell the bulk of its operations to JP Morgan. Regulators hope the move will head off a chaotic collapse that could reignite the banking crisis. No way. Ben Eisen covers banking and finance for The Journal. He explains how First Republic became the second largest bank to fail in the US and what it means for customers, investors, and the industry. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਸਟ। That's the largest multifamily lender in the nation. They also lend some on office and retail. He said every single regional and local bank across the country is now assessing their loan assets and liabilities, and as a result, they're going to be more discerning about extending credit to commercial real estate, which will suck liquidity out of the system. In addition, commercial developers, he said, who largely use regional banks and depend on those relationships, are in a conundrum. ਜਦੋਂ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਲੀਸ ਰੀਨਿਊਅਲ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਸ ਰੀਨਿਊਅਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਫਲੋਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਫਲੋਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਫਲੋਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Fear of a collapse in the commercial real estate market has been top of mind. Elon Musk is the most recent prominent voice to express concern, saying in a tweet, "Commercial real estate is melting down fast." Now, a report from data provider Trepp says that $1.5 trillion in commercial debt could be coming due in the next few years, adding to the pressure. Joining us now with more on this is Brian Paskus, reporter at the Commercial Observer. One of the other major parts of this that I'm admittedly learning more about is the upcoming maturity wall. What do people need to know about that as it relates to commercial real estate? So there's 1.5 trillion of maturities on these commercial real estate loans due by the end of 2025. So basically, picture like 500 billion a year is going to need to be paid off, over the next 3 years. And ultimately, the sponsors are going to need to find ways to get equity or debt into their, capital stacks to pay off these loans. And what we can count on is, as the banks have kind of pulled back recently, with the regional banking crisis, there likely will be more private equity partners entry into the capital stacks of these commercial real estate loans to help these maturities and to get this wall, paid off. But not everyone's going to get that money. These are tough negotiations, and some people, some sponsors, some buildings will go under. They'll have to be sent into foreclosure or special servicing. The banks might take over the buildings themselves. There's going to be winners and losers, as there always are in a capitalistic system. But, there will be some pain, obviously, because, as we said, the interest rate equation changed, and that has caused a lot of disruption and distress in the commercial real estate market. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਟੈਟਸ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 4% ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋ ਸਟੈਟਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ 1980 ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ 12 ਤੋਂ 13% ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟੋਟਲ ਡੈਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 33 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ GDP 130% ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਟੈਟਸ 2027 ਸਵਿਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ $1 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ $3 ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ G20 ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਾਊਂਡ 37 ਪੇਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਬਰੋ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਨ CBDC ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ 23 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 23। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੈਂਡ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੈਂਡ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਉਪਜਾਊ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਲੈਂਡ 2030 ਅਤੇ 50% ਲੈਂਡ 2050 ਤੱਕ ਇਸ ਏਜੰਡਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AI ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਫਰੀडम ਖਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ। As of today, a bank or other financial service provider will be able to immediately freeze or suspend an account without a court order. In doing so, they will be protected against civil liability for actions taken in good faith. Federal government institutions will have a new broad authority to share relevant information with banks and other financial service providers to ensure that we can all work together to put a stop to the funding of these illegal blockades.